Shalom, good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem. And in today's top stories, the United States warns the Iranian proxy Hezbollah that unless it accepts a diplomatic solution that would de-escalate hostilities, Washington will support Jerusalem in the event of a full-scale war. Amid heightened prospects for a northern war, Hezbollah levels a threat towards Cyprus, warning against allowing Israel to use its airfields. Israeli Defense Minister Yoav Gallant emphasizes that Israel is ready for anything that may evolve on Israel's northern front versus Hezbollah. The United States warns the Iranian proxy Hezbollah that unless it accepts a diplomatic solution to hostilities, Washington will support Jerusalem in the event of a full-scale war. U.S. Special Envoy Amos Hochstein, who is traveling back and forth between Jerusalem and Beirut, reportedly relayed a warning to Lebanon's leadership that within 5 weeks' time, unless Hezbollah withdraws its operatives and weaponry to north of the Litani River, in accordance with UN Security Council Resolution 1701, Israel would launch a war to enforce this demand, and the United States intends to declare its unequivocal support for Jerusalem to that end. Meanwhile, Israeli Defense Minister Yoav Gallant and IDF Chief of General Staff Lieutenant General Herzi Halevi attended a top military brass situational assessment at IDF Northern Command, during the course of which Jerusalem's top defense official highlighted ongoing preparations for war with Hezbollah. אנחנו מקיימים הערכת מצב בפיקוד הצפון, ממוקדת פיקוד צפון, אבל רחבה ביחד עם הרמטכ"ל, עם אלוף פיקוד הצפון, מפקד חיל האוויר, אלוף פיקוד העורף, מפקד הגיס ומטה הפיקוד. ומבחינתי הפעולה הזאת נובעת על מנת להיות מוכנים להמשך הפעולה שלנו, התכוננות, מוכנות והערכות כנגד כל דבר שיכול לבוא. צה"ל צבר ניסיון עצום בלחימה כתוצאה מהמלחמה גם בדרום וגם בצפון, וזה נכון על כל המערכים ועל שיתופי פעולה ביניהם, ואני חושב שזה נכון למפקדי השדה, לאנשי חיל האוויר, אנשי העורף וכן הלאה. אנחנו משלימים את המוכנות היבשתית, האווירית, מחזקים את מערכי המודיעין ונערכים לכל אפשרות. Defense Minister Gallant went on to stress Israel's primary mission when it comes to the northern front, to return Israel's northern residents to their homes with reinforced security ensured. צריך לזכור את המצב הבסיסי. המצב הוא שחיזבאללה פתח נגדנו במלחמה, גם אם מוגבלת, ב8 באוקטובר, יום אחרי חמאס, ומאז הוא לא עצר אותה. ובמובן הזה יש לנו חובה לשנות את המצב בצפון ולהחזיר את האזרחים בביטחון לביתם, ואנחנו נמצא את הדרך על מנת לעשות את הפעולה הזאת, כי כשאני מסתכל על האזרחים אני פוגש אותם, גם את הנציגים שלהם וגם את האנשים, יש להם ציפייה, ואני חושב שהציפייה הזאת היא מוצדקת ואנחנו נצטרך ליישם אותה. IDF Chief of General Staff Lieutenant General Herzi Halevi, for his part, highlighted to Defense Minister Gallant that while the IDF has waged 8 months of war, it managed to maintain the highest level of vigilance and success. The unrelenting attitude emanates from the IDF's core focus on the mission at hand to ensure the future of Israel's northern communities. אני חושב שבאמת פיקוד הצפון מעל 8 חודשים עם חיל האוויר, עם אמ"ן, עם פיקוד העורף, גם בהתקפה, גם בהגנה, מאוד מאוד איכותית, ואנחנו יודעים יום יום, שבוע שבוע, לשמור את הרמה הגבוהה הזו ואת התוצאות האלה לאורך זמן. זה לא פשוט ועושים את זה, אני אומר לך, בהצלחה רבה מאוד. אנחנו זוכרים כל הזמן, כפי שאתה אמרת, המשימה זה להחזיר את התושבים ליישובים, לבתים, גם בביטחון וגם ביציבות למשך זמן ארוך. ואני חושב שבאמת פיקוד הצפון על כלל הכוחות
עושה לילות כימים כדי לעמוד במשימה הזו, לעמוד בה בצורה טובה. Amid rising prospects of a northern war erupting, Hezbollah's Secretary General Hassan Nasrallah held a televised address, during the course of which he proclaimed that his Iranian proxy is ready for all-out war. And while Israel intends to abide by the laws of war and international humanitarian law, Nasrallah claimed that his internationally designated terror group would not abide by any constraints. إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. وهو يعرف أنه لن يكون هناك مكان في الكيان بمنأى عن صواريخنا ومسيراتنا. The Hezbollah Secretary General, who is essentially a foreign member of the Ayatollah regime in Tehran, went on to proclaim that his terror group has over 100,000 operatives and a fully prepared arsenal of munitions to devastate Israel. Separately, Nasrallah also relayed a threat to the government of Cyprus, an EU member state, that if it would allow Israel to use its airfields, Hezbollah would launch a full-scale attack against the East Mediterranean island. يجب أن تحذر الحكومة القبرصية أن فتح المطارات والقواعد القبرصية للعدو الإسرائيلي لاستهداف لبنان يعني أن الحكومة القبرصية أصبحت جزءا من الحرب وستتعاطى معها المقاومة على أنها جزء من الحرب. In response to the threat by the leader of the Iranian proxy, Cypriot President Nikos Christodoulides denied any suggestion Cyprus was taking sides in any conflict. Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εμπλέκεται με κανένα τρόπο στις πολεμικές σειράξεις. Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι μέρος του προβλήματος. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέρος της λύσης. Και ο ρόλος μας αυτός, όπως εκδηλώνεται για παράδειγμα μέσα από τον ανθρωπιστικό διάδρομο, αναγνωρίζεται όχι μόνο από τον αραβικό κόσμο, αλλά από το σύνολο της διεθνούς κοινότητας. The Cypriot head of state went on to stress that while Hezbollah's threats are alarming, Nicosia maintains open communications with Lebanon and Iran to de-escalate the tensions. Δεν είναι ευχάριστες οι δηλώσεις, αλλά δεν ανταποκρίνονται σε καμία απολύτως περίπτωση στο εάν επιχειρείται να παρουσιαστεί μια εικόνα ότι η Κύπρος εμπλέκεται στις πολεμικές επιχειρήσεις, σε καμία απολύτως περίπτωση. Φυσικά υπάρχει διάβολος επικοινωνίας και με την κυβέρνηση του Λιβάνου και με την κυβέρνηση στο Ιράν. Υπάρχει διάβολος επικοινωνίας μέσω της διπλωματικής οδού. While Hezbollah did not immediately react to the Cypriot president's remarks, the citizens of his country have been largely reassured. Προσωπικά δεν νιώθω καμιά ανησυχία, γιατί οι σχέσεις που έχει αναπτύξει το κράτος μας, η κυβέρνησή μας, με ισχυρούς συμμάχους, μας προσφέρουν μια ασφάλεια και έτσι νιώθουμε ήσυχοι. Returning to Israel's northern front, where salvos of rockets have been launched from Lebanese territory towards civilian and military infrastructure today, in one of the incoming barrages, a rocket struck a private residence in the border community of Zar'it. Thankfully, no injuries were reported. And while the 8-month war, which Hezbollah instigated on October 8th, has inflicted severe damage on civilian infrastructure throughout northern Israel, during a tour of Israel's northern aerial defense array, including a discussion of the top IDF officer with service members who've been directly engaged in protecting Israel's northern skies, essentially confronting over 5,000 incoming projectiles since the start of the war. אנחנו מעל 8 חודשים במלחמה ארוכה, ואתם מעל 8 חודשים בהגנה שהיא הגנה מורכבת. ההגנה הזו נותנת הרבה מאוד ביטחון לאזרחים ולצה"ל, אבל אנחנו לא מסתפקים בזה. יש לנו עוד כוחות רבים בצה"ל שעוסקים בהתקפה על חיזבאללה, וגם היום הרגנו לו כבר כמה פעילים, ואתמול חיזבאללה הוציא איזשהו סרטון עם יכולת שאנחנו מכירים אותה, ואנחנו מכינים ובונים פתרונות להתמודד עם יכולות כאלה ועם יכולות אחרות, שבבוא העת יפגשו גם את המימוש שלהם בזמן הצורך. אנחנו כמובן מחזיקים אצלנו יכולות לאין שיעור יותר חזקות, שאני חושב שהאויב יודע
רק מקצת מהיכולות שאנחנו מחזיקים ויפגוש אותם כשצריך בזמן הנכון. ותראו, המבחן שלנו הוא לראות שאנחנו היום מגנים, מחר מנצחים, מחרתיים מחזירים את התושבים חזרה למציאות הרבה יותר בטוחה, ואחר כך גם איתם בונים ומשקמים ועושים את האזור היפה הזה ליותר חזק ממה שהוא היה לפני המלחמה. Thank you for watching TV7 Israel News. In light of TV7's broadcast schedule related to Midsummer Eve, TV7 Israel News will not broadcast tomorrow night. Nevertheless, we will air our daily Israel at War update on our website, among other channels carrying our programs around the world. Separately, it is important for us to highlight that TV7 Israel's productions are exclusively donation-based, with all of our productions available free of charge. Therefore, your support is essential when it comes to our productions, and we would deeply appreciate it if you'd consider making a donation. You can do so via our website at www.tv7israelnews.com. Last but not least, I'd like to encourage you, pray for the peace of Jerusalem and salvation of Israel. I'm Jonathan Essen, wishing you a Shabbat Shalom u'Mevorach, and God willing, we'll see you during our upcoming TV7 Israel updates. Until then, Shalom from Jerusalem.